Hallo. Danke, Klaus, für den Reim. Ich bin sehr krank. Ja. Es geht mir viel schlechter als gestern. Ja. Ich bin sehr, sehr, sehr krank. Ja. Danke. Guckt euch mal mein Gesicht an. Das ist alles rot hier vom Stupfen. Das ist alles rau und rot. Ja. Hallo Moni, hallo Anne. Ja. Ja, ich bin krank. Wie was los? Ja. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich krank bin. Ja. Ja, McDusty, danke für deinen Prime, ne? Danke. Ja. Ja. Na, ich den ganzen Tag am Schlafen und am Chillen, ja, ich lieg so da und mache eigentlich gar nichts. Ich guck Serie, ja, und Filme, ja. Ja, danke, Marlon. Jetzt haben wir da. Ja. Ja. Ich bin leider krank, ne? Wie konnte das so passieren? Ja. Hm. Ja, Hater würden sagen, weil ich ohne Jacke auf dem Moped rumgefahren bin. Und ich muss sagen, ich denke, dass das davon kommt, ja. Ich muss kurz niesen, ja. Ja, danke, Cookie. Hör für erzähl das Streamlink. Ja. Ich habe aufgehört, in Taschentücher zu niesen. Ja. Ich habe aufgehört, in Taschentücher zu niesen. Ich habe aufgegeben. Das ist mein drittes Oberteil, was ich jetzt anhabe. In den letzten 2 Tagen habe ich 3 Oberteile ja. Bin ich von Kälte krank, nur durch Viren. Ja. Komischerweise bin ich immer nur krank, wenn ich im Kalten war. Ja. 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 Meine Mutter hat mir eine Suppe heute gemacht. Ich habe extra darauf geachtet, dass sie keine Kohlenhydrate hat. Ja. Aber mir ist ultra langweilig, ne? Ja. Das einzige Mal draußen. Hey, nein, ich bin jeden Tag draußen gewesen. Ach, ich muss kotzen. Ja, ich scheiße Wasser. Ja. Mir ist übel. Ja. Nee, Suppe. Es gibt Suppe mit wenig Kohlenhydraten. Ja. Ich kann gerade wieder schlafen, ja. Nee, ich hab nichts genommen. Nein. Ja. Ja. Ein Buch lesen, ne? Ja, das tut ja, das ist ja dann. Ah, ah. Eigentlich nicht, nein. Ich habe auch Gelenkschmerzen. Ah, oh, mein Vater hat mich angerufen. Ich muss kurz meinen Papa anrufen, ja? Ja, hallo. Ja, Tobi. Hallo? Ja,
Sorry, ich musste ganz kurz mit meinem Vater telefonieren. Ja. Ich jetzt eine Frau hätte, ne? Junge, Alter, die könnte mir Suppe machen und mich füttern. Ja, mit mir Film gucken, da wäre mir nicht so langweilig. Ja. Ja. Nein, das ist keine Keto-Grippe. Nein, nein. Ich hab schon sehr oft Keto gemacht. Keto-Grippe ist nicht so. Ja, Keto-Grippe ist anders. Das heißt nur Grippe ist aber keine richtige Grippe. Ja. Keto-Grippe hängst du nicht so drin. Mit Halsschmerzen und Schnupfen. Da hängst du nur drin mit Kopfschmerzen und vielleicht Durchfall ein bisschen. Ja. Aber nicht so. Ja, danke. Ja. Meine Nase, ich habe regelmäßig Nasenbluten, weil meine Nase so trocken ist vom ganzen Nasenputzen. Ja. Ich kann gerade schlafen, ne? Ich bin echt müde. Ich will einfach nur Bescheid sagen, dass ich krank bin. Ja. Nicht, dass ihr jetzt noch irgendwie heute Abend wartet. Ja. Hallo Kilian, ich bin krank. Ja. Ich bin krank. Mich hat's zerlegt. Ja. Ja, danke für den Erreg. Ja, danke. Ja, morgen ist Mittwoch, ne? Ja? Morgen, was ist morgen? Morgen ist Dienstag. Am Mittwoch muss ich gesund sein. Weil dann gehen wir das Motorrad holen. Ja. Ja, ja. Ja, Mittwoch habe ich gerade gesagt, Mittwoch. Ja. 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 Zäpfchen. Nix kommt in meinen Arsch. Ja. Ja. In meinen Arsch kommt gar nichts. Ja. Da kommt nichts rein. Könnt ihr mir gute Serien vorschlagen, die ich gucken kann, während ich krank bin? Ich habe Breaking Bett angefangen. Dann habe ich Sons of Anarchy nochmal angefangen. Severance, ich kann kein Englisch. Ich hab da mein Server erst mal alles neu gemacht, ne? Weil es ist alles kaputt gegangen. Ist alles weg. 64 Terabyte Filme und Serien, alles weg. Muss alles neu runterladen. Ja. Ich habe keine Kraft. Ich habe ganze Nacht laufen lassen. Also es wird so weh. Ja.
Halapisi. Ja. Danke, Mann. Atilanda. Vielen Dank für deine Frage. Ja. Ja. Lieber Wasser als Zucker. Ich nehme seit Jahren keinen Zucker mehr zu mir. Nichts, was ich konsumiere, beinhaltet Zucker. Ja, nichts. Ja. 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 Trotzdem lieber Wasser. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Ja. Ja. Ich hab's aus Versehen kaputt gemacht. Ja. Mein ganzes Gesicht, das tut weh. Ja. Das ist alles rot und rau. Ja, es tut so weh. Ja. Bei 4 Duschen am Sport. Nee, wie gesagt, ich will einfach nur Bescheid geben, ja. Dass ich krank bin. Ja, Pili, Alter. Ich hab's komplett, ich habe Imodium. Aber ich bin kein Fan von Medikamenten. Ich glaube, dass Medikamente schlecht sind. Ja. Das ist, das von der Pharmaindustrie gemacht wird, um uns Menschen noch kranker zu machen und zu kontrollieren. Ja. Medikamente. Ich glaube nicht an Medikamente. Ja. Ich glaube, ich muss kotzen. Ja. 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 Ich komm nach Hause und der Tisch ist gedeckt. Die Wohnung blitzt, meine Frau ist perfekt. Ich küsse sie am Nacken und mach die Kerze an. Das Essen aufgedeckt und ich halte ihre Hand. Zu Hause gibt es keinen Stress, nur Ruhe und Entspannung. Und zum Glück habe ich eine Fußbodenheizung. Ich liebe es bei Klassik zu tanzen, um meine Frau in den Armen zu halten. Ich leg die Beine hoch, endlich Feierabend. Und den Abend will ich nur mit ihr alleine haben. Ich gieß den Wein ein und schneide das Baguette. Und sie füttert mich mit Traum und ich trage sie zu Bett. Ich bin glücklich und leb mein Leben wie im Film. Und bei Nacht werde ich mit dir in mein Bett chillen. Frühstück im Bett und meine Frau bringt den Kaffee. Sie ist so sexy in dem Bademantel, weiß wie Schnee. Das ist mein Leben, la deutsche Vita, Bargeld, Drogen und Drinks an der Bar. Ich lebe wie im Film und genieße jeden Tag. First Class Shopping und die goldene Card. Das ist mein Leben, la deutsche Vita, Bargeld, Drogen und Drinks an der Bar. Ich lebe wie im Film und genieße jeden Tag. First Class Shopping und die goldene Card.
zwischen zwei Welten. Ich versuch klar zu kommen, aber keiner kann mir helfen. Und der Himmel weiß, ich bin ein guter Mensch und werd damit fertig, aber der Staat fickt mit meinen Nerven. Geh mal hierhin, geh mal dahin, hol das Papier für dein Para, hol mal dies, hol mal das, für Hartz IV 300 im Monat. Digga, wollen die mich verarschen? Aber das geht hier fast jeden so, also bleibt meine Wut unter der kalten Fassade. Überall, wo mir das Leben eine Schramme gibt, wird mein Körper zu sowas wie ein Mutant und ich chill in der Eiszeit allein. Meine Haut ist dick, wie sie bei einem Mammut ist. Meinen Jungs steht's ins Gesicht geschrieben, du kannst nicht abschreiben, leb um das mitzukriegen. Ein kleiner Knacks in mein Panzer verrät meine Gefühle, ich spüre nur trockenes Salz, drück ich auf die Tränendrüse, hab Druck auf die Füßen, also krieg die Scheißscheibe ein. Nimm mir was ich brauch, Robin Hood lässt grüßen, der Nigger fickt dich physisch. Niemals ein Lügner, Betrüger, dieser Typ ist klüger. Ich soll bescheiden sein, ja, aber dafür leiden, nein. Also hab ich das geilste Grün, es ist leicht, riecht schön und du weißt, Ring, Ring, komm mal durch und bilde deine eigene Meinung. Jeden Tag, Digga, stark am Verzweifeln, na scheiß drauf, ich bin falsch und fühl mich wie ein weinender Clown. Mein Job ist nicht, um zum Lachen zu Ich bin einfach eingeschlafen. Ja. Das wird sehr unangenehm. Ja. Tut mir leid. Ja. Ich bin krank. Ich bin einfach krank. Das gefällt euch, ja? Das gefällt euch, ja? Ja, ich gehe jetzt mal ins Bett. Aber ich will nicht alleine, das ist so langweilig. Es ist so langweilig. Ja. Es ist so langweilig alleine. Ja. Guck dir meine Haare an, Junge. Ich bin völlig kaputt. Ja, ich sehe aus wie Malertanken, Alter. Das ist ein Stück Scheiße. Roher Honig, frische Zitrone und etwas Whisky. Ich habe Wasser. Es tut so weh hier. Es ist alles rot hier, weil es so trocken ist vom Husten und vom ja. 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 Einen Schlechter, haben Historiker ihn genannt. Mit seinen Armeen hat er sich die Macht erkämpft. Jawohl. Schlauer und skrupelloser als seine Konkurrenten ist er gewesen. Und Wir gehen schlafen, ja? als Friedenskaiser Das tut auch sehr in die weh, Geschichtsbücher ja. eingehen. Mit diesem Mann beginnt die Blüte des Römischen Reichs. Tut sehr, sehr weh. Es ist sehr rot. An seiner Seite eine machtbewusste Frau, die auch Vertraute und Wie Ratgeberin ist die war. alt? Livia. Diese Ehe blieb kinderlos. Der Kampf um seine Nachfolge sollte Augustus' Lebensende überschatten. Wer soll nach ihm über das Römische Reich herrschen? Gibt es da ein Spiel, das heißt Only Gesundwerding? Das ist viel zu laut. Ja. Sie ist die Frau des mächtigsten Mannes in Rom, Livia. Seit fast 50 Jahren mit Augustus verheiratet. Ich hab Fieber, ja. Aber Livia hat einen Sohn aus erster Ehe, Tiberius. Tiberius möchte der Nachfolger von Augustus werden. Ja. Ich bin krank. Sollen wir unterbrechen? Da mal wieder.
jetzt? Der erste im Senat war ich 40 Jahre. Gut. Gut. Schreib weiter. Die Diktatur, die mir vom Volk angetragen wurde und vom Senat, habe ich nicht angenommen. Augustus ist 76 Jahre alt, als er sein politisches Testament Alle verfasst. Lichter aus. In seinem ganzen Reich soll es in Stein gemeißelt werden. Seinen Nachfolger bestimmt er darin nicht. Es ist noch immer nicht geklärt, wer der nächste Gute Kaiser Nacht, ja? Schlafst gut. Du Ärmste. Das sind nur die Trauben. Ich vertrage morgens kein frisches Obst. Das mir damals angetragene jährliche Konsulat auf Lebens... Um deinen Nachruhm kümmerst du dich. Denke aber auch daran, Tiberius zu deinem Nachfolger zu bestimmen. Was willst du? Ich habe deinen Sohn längst adoptiert. Er hat alle Titel und Ämter. Er befehligt die Legionen. Ja, er ist dein Erbe, aber nicht dein Nachfolger als Prinzeps. Deine verschwörerische Tochter, dein Enkel, sie könnten noch Ansprüche erheben. Ich habe sie beide verbannt. Aus der Verbannung kann man zurückkommen. Hast du wirklich vergessen, wie gefährlich sie uns werden könnten? Komm. Der Senat und das Volk von Rom wollen ein Zeichen von dir. Und vor allem ich. Willst du dein Lebenswerk zerstören? Willst du, dass es wieder Bürgerkrieg gibt, wie nach der Ermordung Caesars? Mich fröstelt. Augustus, der Erhabene, ist sein Ehrenname, den ihm der Senat verliehen hat. Als junger Mann wurde er Octavian genannt. Sein Großonkel Gaius Julius Caesar setzte ihn als seinen Erben ein. Seine Eroberungen für Rom präsentiert Caesar in einem Triumphzug. Zum Herrn über die Weltmacht hat er sich selbst gemacht. Der Senat ernennt den Gehorsam zum Diktator auf Lebenszeit. Doch seine Politik schafft ihm Feinde in der römischen Aristokratie. Verschwörer ermorden den großen Feldherrn im Senat. Jetzt geht es darum, welche Partei in Zukunft herrschen wird. Die Anhänger oder die Feinde Caesars und Octavians. Im Kampf um die Macht treten nun neue Akteure auf. An vorderster Front Octavian, Caesars Großneffe und Adoptivsohn. Caesar hatte geplant, dass die Macht in seiner Familie bleiben sollte. Würde sich Octavian gegen die vielen Gegner behaupten können? Einen einflussreichen Rivalen hat er bereits. Denn auch Marcus Antonius hätte Caesar gerne beerbt. Caesar, der Vater des Vaterlandes, dieser Heros ist tot. Er hat Gallien unterworfen und die Germanen besiegt. Bei Caesars Leichenfeuer ruft er zum Kampf gegen dessen Mörder auf. Er beansprucht auch die Nachfolge Caesars. Dass es sie gibt, hat er unterworfen. Nun ist er tot! Nicht durch Krankheit, nicht durch Alter. Caesar fiel nicht im Krieg. Er fiel durch Mörderhand. Von Dolchen niedergestreckt liegst du hier, wo du so oft zum Volk gesprochen hast. Jammervoll wurdest du von deinen Feinden ermordet. Nieder mit den Mördern Caesars! Doch Marcus Antonius unterschätzt den Neuling Octavian und sein Talent im Intrigenspiel der Politik. Octavian ist gerade einmal 19 Jahre alt. Er wird als kleiner Angeber belächelt. Ein Lehrling in der Politik und im Krieg sei er. Doch erfahrene Politiker ahnen, dass er für Ruhm und Ehre alles tun würde.
Octavian hat sich gegen den Rat seines Umfelds für die Annahme des Erbes von Caesar entschieden. Das hat sicher mehrere Gründe. Zum einen geht es um persönliche Sicherheit. Er war gefährdet als Großneffe und designierter Erbe, war er persönlich gefährdet und es war nun gewissermaßen eine Flucht nach vorne. Auch Octavian stand auf der Todesliste der Mörder Caesars. Er oder sie. Der Kampf gegen Caesars Mörder ist eine Überlebensfrage, aber nicht nur das. Es war die Chance seines Lebens, hier das Erbe Caesars zu nutzen, um mit 19 Jahren in das Machtspiel einzugreifen. Also viel zu jung eigentlich. 2 Dinge begründen die Herrschaft über Rom, hatte Caesar den Neffen gelehrt. Geld und Soldaten. Längst dominieren aber Generäle die Republik. Dies hier wird's tun, wenn der Senat mir nicht zu willen ist. Aus eigenem Entschluss und auf private Kosten habe ich ein Heer aufgestellt, schreibt er später in seinem politischen Testament. Der Senat und das römische Volk seien in der Gewalt der Mörder Caesars gewesen. Er aber habe die rechtmäßige Verfassung wiederherstellen wollen. Er stellt ohne Beschluss des Senats ein Privatheer auf, das stellt einen Militärputsch dar. Viele Römer sehen Octavian als Abenteurer und Feind des Volkes, als Hostis Publicus. Das ist natürlich etwas, was Hochverrat bedeutet. Und er musste also sehr genau jetzt aufpassen, dass er nicht als Hostis Publicus charakterisiert und dann entsprechend auch bekämpft und verfolgt wird. Insofern kann man ihn durchaus als jemanden bezeichnen, der sich an die Macht erstmal geputscht hat. Aber er ist schon mutig, also das können wir ihm nicht absprechen, dass er politisch großen Wagemut hat, dass er hier aber auch einen unglaublichen Machtwillen haben muss. Er hat große Ziele, denn sonst können wir eigentlich einen solchen Schritt nicht wirklich nachvollziehen. Im Kampf um die Nachfolge setzt Octavian vor allem auf militärische Gewalt. Seine Rolle im Bürgerkrieg stilisiert er geschickt als Kampf für Freiheit und den Erhalt der Republik. Er schließt ein Zweckbündnis mit Marcus Antonius. Auch ihm geht es nur in schönen Reden um den Erhalt der republikanischen Verfassung. Ich werde ihn rächen und seine Mörder zur Strecke bringen. Sie sind mächtiger, als du denkst. Du meinst, wir marschieren getrennt und siegen gemeinsam. Und das Imperium teilen wir uns? So sollten wir es halten. Das konnte gut gehen, aber vielleicht nicht mit den beiden Charakteren, die hier die herausragenden sind, Antonius und er selbst. Wobei wir feststellen, dass der Skrupellosere sicherlich Octavian gewesen ist. Also Antonius hält sich eher an die Absprachen als Octavian. Also wir sehen, dass er eigentlich derjenige ist, der diese Bündnisse immer wieder in Frage stellt und sprengt. Octavian Augustus ist ein Meister der Selbstinszenierung, der immer wieder sich quasi neu erfindet in seinem Public Image. Aber ich denke, dass er sich dabei selber immer treu geblieben ist. Ihm ging es am Anfang um die Macht und ihm geht es auch später um die Macht. Dass er diese Karriere macht, dass er zum Augustus wird, das ist nicht absehbar zu dem Zeitpunkt. Bevor sie die Entscheidung auf dem Schlachtfeld suchen, einigen sich die beiden erst einmal, ihre Feinde in Rom aus dem Weg zu räumen. Wen hat Antonius auf der Liste? Brutus, Longinus, Sextius Naso. Marcus Livius auch. Nein, hat er nicht. Dann setz ihn drauf. Lucius Tillus Cimber. Er hat das Zeichen gegeben, auf Caesar einzustechen. Lucius Minutius Basilius. Und Galba. Galba, dieser Verräter. Lucius Pontius Aquila. Er auch. Obwohl ihn Caesar befördert hat. Hast du? Nicht nur die Verschwörer gegen Caesar kommen auf die Todeslisten, Proskriptionen genannt. Octavian und Antonius lassen hunderte Aristokraten ermorden, die ihnen im Wege stehen.
Legionäre und Kopfgeldjäger machen die blutige Drecksarbeit und bereichern sich. Sklaven rächen sich an ihren Herren. Die Moral dieser Proskription ist natürlich eine sehr schwer zu beurteilen aus heutiger Sicht. Die Zeitgenossen, ich will nicht sagen, waren an so etwas gewöhnt, aber es kam eben nicht selten vor im politischen Kampf, dass es hier auch politischen Gegnern ans Leben ging. Das ist ein gutes Ziel für einen römischen Politiker und so bleibt dann eben moralische Bedenken bleiben dann oftmals auf der Strecke. Das ist nichts Neues. Für unsere heutige Moral ist das natürlich schockierend. Aber in der römischen Gesellschaft sah man Proskription als einen Ausweg, um in Zeiten des Bürgerkrieges einen Rachekreislauf zu vermeiden. Man veröffentlichte die Namen wichtiger Personen, die beseitigt werden sollten. Auf der Liste von Antonius steht auch Cicero. Soll ich ihn streichen? Er hat dir geholfen. Wenn er da steht, steht er da. Auch eigene Parteigänger werden nicht verschont, wenn es der Verbündete fordert. Aber entschieden werden muss dieser Machtkampf rivalisierender Adelsklicken auf dem Schlachtfeld. In Italien, in Spanien, in Griechenland. Dieser Bürgerkrieg tobt in der gesamten römischen Welt. In der Schlacht bei Philippi wird 42 vor Christus die Partei der Mörder Caesars schließlich vernichtend geschlagen. Die Sieger teilen sich das römische Reich. Antonius bekommt den Osten mit dem reichen Ägypten, der schlaue Octavian dagegen herrscht in Rom und im Westen. Doch wie kann Octavian seine Machtposition absichern? Sich vielleicht den ungeliebten Rivalen Marcus Antonius vom Hals schaffen? Weit weg von Antonius, der in Ägypten herrscht, schmiedet Octavian neue Allianzen. Es ist soweit. Gib ihn her. Jetzt? Strategische Heiraten sind in Rom seit langem ein bewährtes Mittel. Daher muss Octavian sich von der hochschwangeren Scribonia scheiden lassen. Scheidung, das war nicht weiter schwierig. Das war eine ganz einfache Sache. Also im Grunde musste man nur erklären, dass man nicht mehr verheiratet sein wolle. Und dann gab es Formeln. Also wir kennen einige, so zum Beispiel ja, tuas, res, tibi, habitu, hat wahrscheinlich sogar die Frau gesagt, behalt deinen Kram. Also ganz schlicht, ein bisschen auch so möglich per SMS, quasi, also auch schriftlich möglich. Als Scribonia der Scheidungsbrief überreicht wird, bringt sie gerade Octavians einziges Kind zur Welt. Sie wird von Amtspersonen und Vertrauten Octavians bewacht. Sie sollen verhindern, dass sein eigen Fleisch und Blut getötet wird. Kein unüblicher Vorgang, um das Kind nicht dem Vater zu überlassen. Es war damals ein ganz anderes Verhältnis von Eltern und Kindern als heute. Den Schlüssel. Mit der Geburt hat Scribonia ihren Zweck als Ehefrau erfüllt. Octavian braucht eigene Kinder für politische Allianzen im Kampf um die Alleinherrschaft. Die Ehe jetzt zu scheiden und das Kind an sich zu nehmen, das war sein gutes Recht als Vater. Also ich würde da kein Problem drin sehen. Ich denke, wir sollten das nicht überbewerten, insofern, als dass ja in der Antike von den Müttern, Vätern der Oberschicht keine emotionale Nähe zu ihren Kindern erwartet wurde.
Und deshalb haben die das sicherlich auch nicht von sich selbst erwartet, dass sie so fühlen müssen. Diese ganze emotionale Arbeit, die hat man ja outgesourced. Also dafür hatte man Sklaven und dergleichen. Aber das Kind ist ja auch für die Mutter ein, na sagen wir mal, ein Asset, wenn es darum geht, ihre soziale, gesellschaftliche Stellung zu definieren. Und das wird ihr da ja ganz gewaltig durch diese Wegnahme des Kindes beschnitten. Kinder sind machtpolitisches Kapital, der Gewalt ihres Vaters absolut unterworfen. Es ist ein Mädchen. Erst wenn ein römischer Vater ein Neugeborenes aufhebt, erkennt er es als sein eigenes an. Eine Julierin. Sie soll Julia heißen, wie ihre Großmutter. Ein Kind ist ein wichtiges Unterpfand im politischen Spiel. Zunächst war er sein erstes Kind. Zu dem Zeitpunkt war sicherlich nicht klar, dass es auch sein einziges bleiben würde. Aber auch Töchter waren wertvoll, denn Töchter waren, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, Short Supply. Es gab relativ wenig heiratsfähige junge Frauen, also die überhaupt zur Verfügung standen. Das sollte für Julias Schicksal bestimmend sein. Augustus zwingt seine einzige Tochter Julia in mehrere Ehen. So wird Julia mit 18 Jahren mit dem 24 Jahre älteren Feldherrn Agrippa verheiratet. Aus dieser Ehe gehen 3 Enkelsöhne für Augustus hervor. Sie und ihre Mutter werden Spielfiguren auf dem Schachbrett der Macht. Der frisch geschiedene Single Octavian kann jetzt eine vorteilhaftere Ehe eingehen. Octavian gehört nicht dem alten Adel Roms an, ein Makel in dieser sehr standesbewussten Gesellschaft. Jetzt will er sich hoch heiraten. Seine Wahl fällt auf die 19-jährige Livia Drusilla, hochschwanger und verheiratet mit Tiberius Claudius Nero, der zur Partei der Cäsarmörder gehörte. Du weißt, was ich will? Ganz Rom spricht darüber. Aber warum soll ich jetzt wählen? Wir alle wechseln schon mal die Seiten. Wer, wenn nicht du, weiß das? Tritt mir Livia ab. Es ist doch ein geringer Preis dafür, dass ich dich habe leben lassen. Es soll dein Schaden nicht sein. Was für eine langweilige Scheiße, Alter. Man wird sagen, es soll dir gehören, wie es Gesetz ist. Wir werden unsere eigenen Kinder haben. Aber du? Das ist ja wirklich komplett langweilig, Junge. Dass wir unsere Trauung einnehmen. Es ist doch eine ehrenvolle Aufgabe, oder findest du nicht? Packt er? Ja, guten Morgen, gute Besserung. Ja, ich werde jetzt hier. Was ich hab? Die Hose eingeschissen, Alter. Ja, ich weiß es nicht, ich bin kein Virologe. Ja. Even drawn out to form a fine wire, and all without breaking. Oh, Gold isn't affected by water or oxygen as many metals are, so it doesn't rust or tarnish either. Boah, stinkt das, Alter. Most gold comes from lode deposits, also called vein deposits, concentrations of gold and other metals in the cracks of rocks. Geil, Lode Crack, deposits Junge. require hard rock mining, the process of removing gold-bearing rock, called ore, by drilling and blasting. Miners descend more than half a kilometer underground.
There, they drill holes for explosives using what's called a long hole air drill. They drill in a specific pattern set out in a plan prepared by the mine's engineers. The engineers know exactly where those veins of gold are, thanks to the mining company's geologists who've studied ore samples. The company collects these samples by drilling deep into the rock at 15-meter intervals. These diamond drill cores, as they're called, are up to 100 meters long and measure 3.5 centimeters in diameter. Gold in its natural state isn't pure. It's usually intertwined with silver and other metals, so the mined ore has to be processed afterward to isolate and extract the gold. A metric ton of ore yields only about 6.5 grams of gold. After blasting the rock apart with explosives, miners use what's called a muck machine to transfer the ore to cars headed to the main shaft and then above ground to the mill. There, a crusher reduces the large chunks into smaller rocks about the size of road gravel. A mill then pulverizes them to the texture of beach sand. The factory adds a water and cyanide solution, then another mill grinds it further into a mud-like pulp. The pulp flows into large settling tanks. The wet solids, being heavier, sink to the bottom. The water at the top drains to another area. They transfer the wet solids to an agitation tank and blow in air. The oxygen sets off a chemical reaction between the cyanide and the gold trapped in the ore, triggering the gold to dissolve and leach into the surrounding water. Drum filters then separate the water from the solids. This water now joins the water that was separated earlier. They pour in zinc powder to solidify the dissolved gold and form pieces containing both zinc and gold. To smelt it into bars, they first have to mix several chemicals: manganese dioxide, fluorite, silica flour, borax, and sodium nitrate. This chemical mix, called flux, will separate the gold from the impurities. They pour it into the smelter, whose temperature is a fiery 1600 degrees Celsius. They rotate the smelter so that the contents heat evenly. Over 2.5 hours, the heavier gold eventually sinks to the bottom, while the impurities, called slag, float to the surface. They pour out the slag, taking a sample to make sure it contains no gold. If it does, it goes back in until it's gold-free. By now, the gold has cooled slightly, so they reheat to 1600 degrees Celsius, then cast into bar-shaped molds. The gold takes about 4 minutes to solidify, then another hour to cool completely in a basin of cold water. They extract the gold bars from the molds and clean off any slag residue. Gold bars are also called ingots. At this stage, the gold is 80% pure. The Royal Canadian Mint will refine it to 99.9%, the international gold standard. The bagpipe is one of the oldest instruments. To play it, you blow into a pipe attached to a leather or synthetic bag, then press on the bag to force the air out through other pipes to create sound. You transform this sound into a melody using finger holes on a reeded pipe called a chanter. They start by carving a 20-centimeter long block of wood, rounding it to a diameter of 4.5 centimeters. It's part of a drone, one of 3 on the bagpipe, that create bass and tenor harmonies. They drill a hole that will later become an air channel. Using a lathe and a plastic template as a guide, a craftsman spins the wood to crush it, a process called turning.
The lathe has a stationary carbide-tipped cutter, strong and precise enough to cut this hard African blackwood. It's a very heavy and dry wood, perfect for turning. For more intricate decorative cuts, he uses a handheld device called a combing tool. Next, he uses what's called a parting off tool to make additional decorative grooves. He measures these grooves using a caliper to ensure they meet the specifications of the design. The craftsman drills a hole to create what's called a projecting mount. It's made of imitation ivory and at 5 centimeters in diameter, it fits on the drone like a washer, but it's just for decoration, one of 7 on the bagpipe. He adds a metal component called a slide, also for decoration. Next, he turns what's called a blowpipe. This one's made of plastic to withstand moisture from saliva. Traditionalists prefer blowpipes made of wood. He adds a mouthpiece. It retracts by 20 centimeters depending on the player's height. The player blows into the mouthpiece to inflate the bag. A small metal tube between 2 plastic blades forms the chanter reed. When air strikes it, the reed vibrates inside the chanter, a pipe at the bottom of the instrument that has 8 finger holes for notes and 2 for pitch adjustment. To secure it, the craftsman wraps the reed with hemp string and winds Teflon tape over the string for an airtight seal. Then a brass wire called a bridle to control the shape of the reed. Narrowing the opening produces a higher pitched sound. The craftsman ties hamstring to create traction between the drone segments, holding them together. Hamstring is especially durable, yet easily replaced if damaged. Here's the completed tenor drone. Next, the craftsman inserts what's called a stalk through the zippered opening of the pipe bag. The pipe bag's made of synthetic, breathable material. The 5 stalks fit through a rubber collar in the bag, attaching to the 3 drones, the chanter, and the blowpipe. The craftsman inserts the chanter through a sleeve in the bottom of the pipe bag. He secures it with string, tightening it around the bag. He closes the zipper to form an airtight seal. Next, he places the pipe bag into a decorative velveteen bag cover. He inserts the stalks through holes trimmed with wool or silk fringe. A rubber valve prevents the player's air from coming back up through the blowpipe, channeling it through the chanter instead. Another part, called a drone reed, acts like a plastic tongue. It vibrates over a long hole to create the bagpipe's humming sound. The craftsman inserts the drone reed into the drone and then into its stalk. Wool cords keep the drones in place while the player plays. Finally, the craftsman fits the chanter reed into the chanter, then slides it into its stalk. A bagpiper must have a strong set of lungs because some songs can run for 20 minutes. Now that's long-winded. Top hats and bowler hats both originated in England. The top hat emerged in the late 1700s as a daring new style, radically higher than the flat three-cornered hat men wore at the time. Then the bowler was invented around 1850 as a lower alternative to the top hat. Today, even women wear bowlers. Top hats remain by and large a masculine fashion statement, reserved for formal occasions, although magicians are still known to use them to produce rabbits. At the hat factory, workers spray a fine mist of water on hoods, pre-cut hat forms made of 100% wool felt. After the moisture penetrates overnight, they steam them for about 2 minutes. The moisture and heat deactivate a chemical stiffener in the felt, making the material malleable. Then they place the hood in an aluminum top hat mold, which applies heat and pressure simultaneously.
They place a string in a groove along the perimeter and pull. This rolls back the edge of the felt to form a rim. Then they trim off the excess felt. After about 90 seconds of molding at approximately 230 degrees Fahrenheit, they remove the string and open her up. The top hat is now dry and fully shaped. However, the felt is still malleable, so to reactivate the stiffener and lock in the shape, they set the hat aside for about 30 seconds to cool. To make a bowler hat, the process up to that point is identical, but with a bowler-shaped mold. For both hat styles, it takes 2 sets of hands to pull the hood Warum taut geht es over nicht the bottom zurück in part of die the mold to Ursprungsform? avoid creating pleats or creases. There's a difference not just for each hat style, but for each size of each style. After the bowler comes off the mold and cools, they give it a second, more precise trimming. Both styles are finished the same way. First, a seamstress takes a wide ribbon, folds it over the edge of the hat, and sews it down on both sides, encasing the edge. Another seamstress uses a gold leaf stamping machine to apply the traditional British milliner's crest and made in England to the hat's lining. The lining fabric is a silk satin blend. She sews the stamped top piece to the side piece. The machine automatically pleats at regular intervals, so the lining will lie flat against the hat's crown. Bowler hats are more rigid than top hats, so they require an extra application of stiffener inside the crown. Once the stiffener dries thoroughly, which takes the better part of a day, the hat is ready to receive its elegant lining. They attach it with hot glue, which dries almost instantly. Next, they cut a strip of leather to the hat size and sew the ends together with a decorative zigzag stitch. The leather has been specially treated to prevent mildew buildup resulting from perspiration. They sew this leather band to the inside of the hat at the base of the crown, covering the edge of the lining. Not only does this produce a neat and classy finish, the leather band also makes the hat more comfortable to wear by cushioning the forehead. Now it's time to finish the outside of the hat. First, they hot glue a cotton ribbon around the base of the crown. Next, they glue on a matching bow. The grand finale is a small silk satin bow on the interior leather band. Then below that, the manufacturer's label. Taps with the sticky side of adhesive tape easily removes lint, dust, and wayward strands of hot glue. These elegant toppers and bowlers are the product of several experienced, skilled craftspeople. Hats off to them. It's a playground staple, a stationary ride-on cartoon animal that bounces up and down and rocks back and forth, courtesy of a huge spring underneath, secured into the ground. The bouncy coil base is what gives this type of playground equipment its name, a spring rider. The spring rider is a playground favorite. To withstand years of rambunctious riders, it has to be solid and durable. Yet for a toddler to be able to rock back and forth, it can't be too heavy. That's why the spring is made of thick steel and the animal of lightweight aluminum.
The sand core is comprised of two halves, each made of an aluminum mold, duck-shaped in this case. Workers fill it with sand and adhesive mix that sets into a solid block. They insert several steel support rods, fill to the top, and even out the surface. Then expose two hooks they'll later grab to extract the core half, once the sand hardens in about 20 minutes. Meanwhile, other workers use an aluminum pattern to make each half of the duck casting mold. After applying a powder release agent to prevent sticking, they cover the pattern with a sieved mixture of sand and clay. They mount a frame around the pattern to contain the sand as they add more and more, repeatedly packing it down in all areas with a pneumatic ramming tool. Then they remove the frame and cover the sand with a wooden board. This provides a hard surface for the press, which now applies the weight of about 4 mid-size SUVs. Then they flip over the mold and remove the pattern which formed the mold cavity. The sand is now so firmly compacted that it holds the shape. One half of the sand mold has channels through which the molten metal will flow into the cavity. Workers now position several 1/4-inch thick foam spacers in the cavity and place half of the core on top of them. The spacers elevate the core, creating a 1/4-inch cavity between core and mold. The other half of the core goes on top. After placing spacers on top of that to create a 1/4-inch gap on this side as well, they carefully lower the other half of the sand mold. Now they're ready to cast the duck. The melting point of aluminum is just over 1,000 degrees Fahrenheit. However, they heat much higher, to 1,400 degrees, so it'll flow faster and fill the entire cavity before beginning to solidify. They pour the metal through holes on top. It flows through the runners into the mold cavity, which is that 1/4-inch gap surrounding the duck-shaped core. About 20 minutes later, the metal has cooled and solidified. They break the mold apart on a vibrating sieve, releasing the aluminum duck and shaking out the core sand through a hole at the bottom of the duck. After cutting off excess aluminum that hardened in the runners, they grind down the seam, which formed in between the two halves of the mold. Next, they weld on aluminum handles for the child to grip when riding. These handles are cast in sand molds just like the duck. Workers grind down the weld and any sharp edges, making the entire surface nice and smooth. Next, a coat of polyester powder in bright rubber ducky yellow. Then a 20-minute trip through an oven to bake the coating, making it ultra durable. Now, delicately airbrushed with the urethane enamel paint, the details that bring Mr. Duck to life. His feet, wings, bill, and eyes. The thick coil that makes this a spring rider is made of a flexible type of steel. They bolt a steel spacer plate to it, then hide the bolts under an aluminum cover. After attaching a footrest, steel again, they bolt the duck to the plate. All these parts of the duck are painted with baked-on polyester coating. The spring bolts to a concrete block buried underground. Ducky and Friends are designed to withstand even the harshest winters, letting children enjoy a little spring all year round. Best. Lavandula angustifolia might sound like a name of an ancient Roman emperor, but it's actually the scientific name for the lavender plant. The leaves and striking blue petals of this aromatic flowering shrub are used to make lavender essential oil, an ingredient in many health and beauty products. Lavender essential oil has antiviral, antibacterial, and anti-inflammatory properties. No wonder it's long been a natural remedy for many ailments. And with its flowery fragrance and relaxing effects, it's a combination of lotions, soaps, and bath oils.
Lavender is a perennial plant that begins flowering in its second year. Harvest time at this Canadian farm is in July, at the peak of the first bloom. There's a second bloom afterward, but not significant enough to warrant another harvest. Weeds like to grow at the base of lavender plants, siphoning off water and important soil nutrients. So between May and September, killing those weeds is a vital daily ritual. The weeding machine lifts the lavender stems out of the way, then blasts the weeds around the base with hot steam. To determine the right time to harvest, the producer looks at the quantity of blooms and the color of the flowers. They should be purple-blue, on the verge of turning grayish-brown. The producer also crushes a few petals to see how much oil comes out. The harvester is specially designed for cutting lavender. Like a stylist cutting hair, it pulls the stem straight up, then snips near the base. The cut stems, about 15 inches long, fall onto a conveyor belt, which moves them into a tray. From there, workers manually transfer the lavender to the harvester's trailer. When the trailer is full, the harvester delivers its load to the on-site distillery. Workers load the lavender into a still, a large stainless steel vessel typically used to produce alcoholic spirits. They compact as much lavender as possible into the still to prevent the formation of air pockets. The less air, the greater the oil yield. Once the still is stuffed to compacted capacity, they close it tightly and start up an oil-fired boiler. The boiler heats water into steam, which they then inject into the bottom of the still at very low pressure. Over the course of about 15 minutes, the steam slowly rises to the top of the still, heating the lavender along the way. They continue the steam for another half hour or so. This bursts the glands located primarily in the petals, releasing the oil. To collect that extracted oil, they feed cold water into a coiled pipe running through the still. When the hot steam hits that cold pipe, it condenses, transforming back into water. Only now, the water contains lavender oil. They open the still's tap and let the water flow into a holding tank. On average, the proportions are 1 part lavender oil to 40 parts water. In the holding tank over the next hour or so, the oil naturally separates and rises to the surface. At that point, they begin pumping the water to another container, stopping at the first sign of oil. What remains in the tank is the final product, pure lavender essential oil. The pumped out water is a secondary product called lavender flower water. The producer sends both products to a laboratory to be filtered. Producers primarily sell lavender oil and floral water as ingredients to manufacturers of health and beauty products. But they also often design their own lines of lavender creations for pampering the body and soul. Gardener's jobs got much easier in 1830 with the invention of the first mechanical lawnmower. Nowadays, most lawnmowers have electric motors or gas engines. They turn blades that are either on a reel and cut like scissors or rotate like a propeller to chop the grass. Immer diese Anrufe, wenn ich krank bin. These gas mowers have rotary blades that spin horizontally on a vertical. To make the blade housing, which is called the deck, a machine first applies a lubricating chemical to sheet steel, which was coiled when it came to the factory. The chemical helps flatten it so it's easier to cut.
A press then perforates the sheet every 2 feet. After the press separates the segments and rounds off the corners, a robotic arm moves each segment onto a die. A 500-ton press bends the steel like tin foil between 2 molds to give the deck its basic shape. A robot lifts the oily decks with suction cups and moves them to another press. Sie klauen uns unsere Jobs, die verdammten Roboter. This machine trims away the excess around the deck's edges. Another machine bends the sharp bottom lip inward to make the deck safer to handle. The factory uses robots because they work faster than humans, processing 500 decks an hour. After a thorough cleaning, the decks move into an electrostatic paint booth. They lace the powder paint with a negative electric charge, the decks with a positive one. This draws the paint particles onto the decks, creating a thorough and even coat. The factory's 6 paint booths are on tracks, so when it's time to change color, workers can easily switch the entire chamber for a clean one. The paint cures at 374 degrees Fahrenheit for 15 minutes. This press bends 8-foot-long tubing to form the mower's upper handle. Another press bends 6-foot-long tubes to make a shorter lower handle. Workers will later attach the 2 handles to form one folding handle. By folding, it takes up less space in the shipping box and later in your garage. Here's the mower's 5-horsepower engine. A worker attaches it to the deck with 3 bolts. He uses a powerful torque gun, so the bolts won't loosen because of vibrations. Later, workers will mount the blades to the engine's crankshaft that protrudes through an opening in the deck. Next, workers install a plastic rear door through which the grass clippings eject. This door attaches to brackets which have levers that adjust the mower to 9 positions. It's time to mount the plastic rear wheels. Next, an adapter to stabilize the blade on the crankshaft. Then the blade. It's wider at each end to create the proper airflow inside the deck. They secure the blade tightly with a powerful wrench because it's going to spin at 3,300 RPM. The front wheels are 1/3 smaller than the back ones. This makes the mower easier to maneuver over uneven terrain. They put rubber covers on the height adjustment levers so they're softer on the fingers. The mower adjusts from 1 inch to nearly 3.5 inches off the ground. They secure the lower handle, then loosely attach the upper handle to the lower one. The consumer can tighten this after shipping. They add a safety handle that turns the engine off if you're not squeezing it against the upper handle. It attaches to a caliper system much like what you'd find on a bicycle. Finally, workers apply labels to indicate the mower's horsepower and width. Fill it up with gas, and it's ready to give your lawn a trim. A paddle boat is a small recreational vessel, perfect for a leisurely ride on a lake. It gets its name from the rotating paddle wheel that propels it. You simply sit in the seat and turn the paddle wheel by pedaling, which is why this type of boat is also called a pedal boat or pedalo. Steered by rudder and gliding on 2 floaters, a paddle boat delivers a smooth, relaxing ride. Boat mechanics don't get much simpler than this. In a typical 2-seater, 2 sets of pedals, each powering a paddle wheel at the rear. The factory molds the top and bottom halves of each floater separately. First, workers spray the mold with gel coat, a type of polyester.
This is the floater's surface finish. Next, they cover the entire mold with fiberglass cloth. Then add a second layer in the front and bottom, where the floater will be a bit thicker. Then they lower a cover onto the mold, latching it down securely to make the mold airtight. They draw a vacuum to extract the air trapped inside. Then inject liquid resin. The resin saturates the fiberglass cloth and within an hour hardens, producing solid fiberglass, a lightweight material that's both impact resistant and waterproof. After extracting this half, workers mold the other half of this floater and the two halves that make up the other one. Then they apply fiberglass glue to the edges and carefully align and mate top and bottom. They position spacers to put pressure on the base of the groove, then clamp the perimeter for about 45 minutes until the glue sets. When the glue is completely dry, they trim the perimeter to make the edge neat and smooth. To make the propulsion wheel, workers rivet 8 blades to a fiberglass hub. These strong plastic blades do have some flex in them. This ensures they won't break should the wheel hit a rock or other obstacle. The part of the boat where you sit and pedal is called the bicycle. The two bike bodies, like the floaters, are made of molded fiberglass, then jazzed up with decals. Since the bicycle mechanics are routinely exposed to water, they must be rust resistant. Therefore, the pedal mechanism is made of chrome-plated steel, and the chains of steel that's been treated with an anti-corrosion coating. Each bike has 2 chains, the first linking the pedals to one side of a central gear, the second linking the other side of the central gear to the propulsion wheel. So once they're both hooked up, pedaling moves the first chain, which rotates the gear, which moves the second chain, which turns the wheel. Final assembly is relatively simple. First, workers connect the floaters with 3 painted aluminum crossbars. The paint is baked on to make it extra durable. Then, on one of the crossbars, they install a pair of aluminum rudders, the boat's steering mechanism. They link the rudders with an aluminum bar so that they move in unison. A hitch pin locks the bar securely in place, while this rubber cap prevents paint chipping when the rudders hit the crossbar. After mounting the first bicycle, workers install a console in the center of the boat. It contains a waterproof storage compartment and the handle which directs the rudders. It connects to the rudders with a long bar called a tiller. Next, they mount the second bike. Like the first one, it's designed to snap securely onto the crossbars. The adjustable fiberglass seats slide onto aluminum rails. The seats have fixed cushions in rugged waterproof fabric. The boat's retractable canopy is made of the same fabric on an aluminum structure. A paddle boat is virtually maintenance-free. You just have to oil the mechanisms a couple of times per season. And from then on, it's smooth sailing. To wish condolences, congratulations, or for romance, there's no shortage of occasions for sending flowers. Whether made up in a splendid arrangement or simply placed in a vase, fresh-cut flowers rarely go unappreciated. Roses are a perennial favorite. Florists buy them from commercial greenhouses. Those greenhouses have sophisticated sprinkler systems positioned to irrigate the soil rather than the plants, because watering directly on the rose bushes would grow harmful fungus. The hotter the weather, the more watering is required, up to 7 times daily for about 5 minutes each time.
The greenhouse climate is computer controlled. If it gets too humid, the computer automatically triggers the roof to open, bringing down the temperature. The ideal greenhouse temperature for most flowers is about 70 degrees Fahrenheit during the daytime and 60 degrees at night. With every watering, the roses get a low-level dose of fertilizer, the botanical version of taking a daily vitamin supplement. It's a mix of nitrogen, phosphate, and potassium. The proportions are determined by ongoing soil analysis. If the pest specialist detects a bug problem, he applies an insecticide treatment to target the particular pest. But first, they close the roof, so as not to pollute the outside environment. Workers handling the chemicals wear masks and protective clothing. The roses grow through the openings of horizontal trellises, positioned one above the other. This ensures the stems grow tall and straight. Crooked roses, after all, are worthless. Cutting the roses is tricky and prickly. Workers have to wear thick gloves to protect them against the thorns. They cut the stem at a 30 to 45 degree angle, just above the second set of 5 leaves. The cut must be precisely at that spot for a second rose to bloom. About 40 to 55 days later, depending on the season. Growth is slower in winter because there's less sun. The growth period also varies somewhat according to the variety of rose. The fresh-cut roses go into a bucket of lukewarm water with a few drops of bleach to kill off any harmful bacteria. Workers then check each and every rose to make sure the blooms and foliage are free of defects. Then they classify the roses by length. The longer the stem, the more the rose is worth. They make a bundle of each length. Then trim the bottom of the stems to equalize the height. They wrap the roses in newsprint so they won't dry out during shipping. The transport trucks are refrigerated in summer and heated in winter to keep the roses at a safe temperature, about 40 degrees Fahrenheit. To make a bouquet of dried roses, they select open blooms for a nicer look. Then hang them upside down in a room cooled by fans. They leave lots of space between bouquets so the air will better circulate. The roses take a week to dry out. Fresh cut flowers are striking, whether part of an arrangement or in a vase. They can last in water for about a week. Provide half an inch of the stems to open up the water channels. Fill the vase with lukewarm water, never cold water. Pour in a bit of bleach to ward off stem clogging bacteria. Change the water every 3 days. And be sure to keep the flowers away from the heat of a sunny window. The garden fork was once a very prized possession. So coveted, it was often the object of theft. That was centuries ago when a family's very survival depended on the crops they grew. Today, of course, food is mass-produced and sold in supermarkets, but the garden fork still rules in the backyard garden. There are many versions of the trusty garden fork. Use one to work the garden and you'll reap the benefits. At this factory, they've been forging garden forks from a solid steel slab for over 2 centuries. Using a 600-ton punch press, they cut 2 basic forks from this hot and malleable slab. The tines or prongs for this particular kind of fork are shorter than most because these are border forks, used for turning soil rather than digging deep. With the basic shape now established, it's back into the furnace to re-soften the stem.
A worker repeatedly feeds it to rollers to thin and widen it substantially. He strikes the stem with another punch press. This one trims it while cutting holes for attaching the wood shaft. The trimmings will be remelted and recycled into new forks. The next press slams the steel stem into a cylindrical die to force it into the basic shape of a socket. He slides the socket onto a cone form and strikes it repeatedly to refine the socket shape. This sizes it for a wooden shaft. They take an entirely different approach when making digging forks because of their longer curved tines. After forging a kind of spider shape, a worker bends a prong around a post to orient it for shaping. This two-person team works in tandem. One fires the spider and bends the prongs. The other worker inserts the prong in the grooves of two revolving dies. This rolls the tine within the confines of the grooves to stretch it long and thin. With two tines now shaped, his partner bends them out of the way so he can work on the third tine. Rolling takes 18 months of training to perfect. If the tine isn't precisely aligned with the grooves, the equipment could seize and throw the worker backwards. Not only could he be injured, but the fork and the dies would most certainly be wrecked. With the fourth tine now stretched long and thin like the rest, the other member of the team twists all four tines around the post again, this time to bend them all in the same general direction. After about 10 minutes of work, they have the rough shape of a digging fork. They then form the socket and crop the tines. Fired to a supple state again, a worker drives tooling between the tines to straighten them and even the gaps between them. He rests the fork socket against a steel slope and lowers a ram. It slams into the tines to push the socket against the slope and bend it upward, a more effective angle for digging. He inserts the tines in a press one at a time. The press closes around each tine to taper the corners. A ram now pounds the base of the tines against a swooped anvil to give it a gentle curve. He plunges the hot fork into cool water and the shock hardens the steel. The next worker grinds off any rough bits from the sides and sharpens the edges. He narrows the tips to a point. This will enable the fork to pierce solid earth. A worker repairs any irregularities with his hammer. Here you can see the difference this makes. The prongs on the left are out of alignment, the ones on the right have been fixed. They apply an electrostatic charge onto the forks to attract a green powder spray. Once cured, it forms a colorful skin that resists corrosion. Now out of the curing oven, a worker clamps the ends to lock the fork in place while he inserts the ashwood shaft into the socket. He secures it with rivets. Using a belt sander, he blends the wood to the metal in a process known as lining. He also sands the rivets to make them flush to the surface of the metal. The bottom fork is the one that has been linished. He dips the wood shaft and handle in varnish, giving it a glossy stain that enhances the grain. This garden fork is now done. It won't look shiny and new for long because things are sure to get dirty very soon. Lawn bowling is a quiet, civilized game, not something you'd expect to be outlawed. But in 16th century England, Henry VIII banned lawn bowling among commoners because it was a distraction from work. It took a couple of centuries before his ban was lifted, and the game became completely legit. In lawn bowling, the path to victory is not straight. The bowl is designed to roll in a curve towards the object ball, the smaller yellow one called the jack. For many years, lawn bowls were made of a tropical hardwood called lignum vitae. But as this wood has become increasingly rare, manufacturers have turned to melamine. And unlike wood, melamine doesn't change shape with temperature and humidity fluctuations. Production begins with melamine granules that have been pre-dyed in a variety of colors to appeal to individual preferences. An employee scoops the granules into a tub and weighs them.
Lawn bowls come in a range of sizes to fit different hands, so the weight varies accordingly. He drapes a cloth over the melamine granules and holds it in place with pieces of wood. Then it's into a machine called a preheater. It uses high-frequency radio waves to melt the plastic into putty. The cloth absorbs moisture generated in the process. All those melamine bits have now merged into a malleable mass. He squeezes it to reshape it a bit, so it can be inserted into a molding press. This 150-ton press forces the plastic dough into a hot mold to shape it into a lawn bowl. This lawn bowl may look round, but it's not a perfect sphere. This slightly irregular shape will cause it to roll into a curve. He marks the size and other information onto it, and then it's over to a computerized lathe. It spins the lawn bowl while the blade carves it to perfect that asymmetrical shape. Other tools then etch 2 rolls of half moons onto the surface. This engraved pattern makes the lawn bowl easier to grip. The next blade slices off the nubs used to spin the lawn bowl in the lathe. It also smooths the surface until all evidence of the nubs disappears. This receptacle uses suction power to hold the lawn bowl steady, while a carousel moves it forward to undergo a vigorous polishing. The polisher rubs paste onto the surface to buff the lawn bowl to an even sheen. A robot then turns the lawn bowl upside down to expose the unpolished side. Then puts it back in the receptacle so the polisher can buff this side of the lawn bowl. The entire lawn bowl now gleams, and an unpolished bowl next to it looks dull by comparison. But there's more polishing to come. The next machine spins the lawn bowl against another polisher. This one applies a finer grade compound to it. Down the line, lasers move in unison to engrave the same emblem onto 4 bowls. It's a Scottish thistle, one of over 4,000 team insignias available in this production facility. Each lawn bowl then goes for another spin, and an employee paints over all the detail work. He wipes the paint from the surface, but it remains in the engravings to accentuate them. Ja, wie heißt die? Es gibt 3 im Axel. Nein, gibt's nicht. Some lawn bowls get 2-tone paint jobs. The worker brushes red paint into a black engraving, which provides a nice contrast to the yellow detail work. Then it's over to the testing department, where they roll each bowl down a chute and check its swerve. They also verify that each bowl lands in approximately the same spot as the master bowl, which means they're all equal and they conform to world standards. Including cooling time between processes, it takes about 2 days to make a lawn bowl. But once the work is done, it's all fun and games. The bicycle is the most efficient mode of transport ever invented. 99% of the effort put into turning a pedal is transferred to movement. So the lighter the bike, the better. Using cutting-edge materials, a high-performance seat can weigh as little as 135 grams. Ja, warte mal, heute ist auch Montag, ne? This company made a special yellow seat for a past Tour de France winner. In fact, half the cyclists on the prestigious Pro Tour racing circuit use their seats. The design process begins with the simplest tools, pencils and paper. Designers sketch out a few basic ideas. Specialists then transform the sketched ideas into 3D digital images. The manufacturers machine model those images into a prototype. After testing, they begin the manufacturing process. A worker places a base or shell on the upper segment of a mold. This company makes their shells from a variety of carbon fiber materials.
Polyurethane pours into the other section of the mold. This is the part of the mold that will give the seat its shape. When the mold closes, it cooks at a mere 40 degrees Celsius. A chemical reaction takes place inside the mold, which causes the polyurethane to expand. Ja, ich weiß nicht, wo der ist, 5 aber... minutes later, an operator removes the seats from the molds. Ja, jetzt Here, we see what the shells look like before and after. A worker removes excess polyurethane from the edges with a knife. While the polyurethane cures, workers prepare the cover material. The material is a proprietary microfiber, specially made for this company. Not only does this material need to be flexible, waterproof, and comfortable, it has to be incredibly durable. Once they've cut the material into strips, the workers stack them on a stamping press. A die has been custom made to match the design of the seat. The stamping press descends with enough force to cut through multiple layers. It's now time to join the 3 panels of material that make up the seat cover. This facility has 2 different methods for attaching the pieces to each other. In this case, a skilled worker carefully stitches the material together. A different method of joining the panels involves a process Am Donnerstag called habe ich den Termin bei der An Fahrschule zum operator Anmelden. skives or thins the edges by Ja, shading them Sanabe. so that there won't be a bump where they overlap. Double-sided tape will hold the material together. A special tape dispenser applies the tape to the skived edges. A worker positions the panels, carefully overlapping the edges. A vacuum system removes air from between the top and bottom sections of the press, holding the panels in position and ensuring there will be no bubbles at the seams. The press then heats the material up to 140 degrees Celsius, ensuring that the adhesive bonds the panels together. The design of the shell for this seat has several slots in it to help create the right combination of flexibility and rigidity. A laser machine cuts stripes in the cover fabric to create a graphic element that reflects this design feature. Workers glue silver material under the stripes to highlight them, then brush glue all over the underside of the cover. Mounting the cover on the seat requires 2 operators. They place the cover glue side down on the seat, ensuring that it's positioned perfectly and that there are no air pockets. They work the cover into a small recess that runs around the perimeter of the base. They will then trim off the excess material with a utility knife. The amount of skilled manual craftsmanship required to build these seats is a key feature of their quality. But the company also relies on state-of-the-art technology. Bicycle seats sit on a framework called a rail. This facility makes rails from both carbon fiber and metal alloys, and it tests each one with a dynamometer. Workers put glue in the attachment points on the bottom of the seat to ensure that it passes a stringent safety test. A customized machine bends the seat to fit onto the rail. The seat will then be bent back in the other direction to return it to its original shape. The seat is now finished. Fusing state-of-the-art technology with skilled craftsmanship, this company makes 520,000 bicycle seats every year. Early fishing lines were made of vines and braided horsehair. But today, fishermen rely on braided synthetics to reel in their catch. With a higher tensile strength than steel, these lines are unlikely to snap when they hook the big one. This fishing line may be thin, but that doesn't mean it's not strong. It's made of a synthetic called ultra-high molecular weight polyethylene. This same synthetic is used in milk jugs, water pipes, and even bulletproof vests. To make these fishing lines, numerous microfibers are braided into a single tight cord. An employee starts by threading fibers through needles. She pulls the needles through spring-loaded devices. The devices keep the fibers at an even tension as they unwind onto small bobbins.
These bobbins are designed to fit in the braiding machines. The machines are called maypole braiders because the spools spin like dancers around a maypole. As they spin, they weave the strands into a tight braid. There are 4,500 braiding machines in operation at this factory. Producing a tight braid is slow work. It takes about 10 days to braid a 7,500-foot section of fishing line. Big spools overhead slowly revolve to take up the braided polyethylene line. At the same time, a worker fills a metal tank with hot water and adds yellow dye to it. A pump at the bottom of the tank keeps the water moving to evenly distribute the dye. He stirs it a bit while he inspects the mixing job. They heat and pressurize the dye in a tank filled with fishing line. The dye penetrates all of the strands for an even dye job. These fishing lines go through a different process. They unwind through metal eyelets into a tray of yellow silicone resin. This proprietary resin makes the line abrasion resistant. It will be less likely to break if dragged across a surface like a rock. Next, the line travels through an oven to cure the resin. It travels over a series of tensioning rollers as it exits. Then the line goes through an abrasive eyelet which removes external contaminants. Finally, it's rolled up by a spool. Now it's over to a test station. A technician clamps a piece of fishing line in a testing apparatus. It pulls the fishing line from both ends until it breaks. A gauge measures the line's breaking point. It snaps at 118 pounds of pressure, exceeding requirements. With the test piece of fishing line approved, an automated system now transfers the line to retail-size spools. It loads about 450 feet of line onto each one. A worker applies a label with product details and packages it in a cardboard box. It takes about 17 days to braid, color, and process a single spool of synthetic fishing line. Strong but very thin, it can be cast and reeled in with ease. If the fish take the bait, they may not be able to get away. Fishing reels date back to 12th century China. In the beginning, they were very basic devices, used only for storing extra line. But by the 1800s, craftsmen in Britain and America reinvented the reel when they gave it a drag system for landing feisty fish. These fly casters could hook the big one at any moment. And that's when a precision fishing reel will come in handy. To make a fly fishing reel, they start with a solid aluminum puck. The puck turns on a lathe as a computerized cutter contours it to shape it into a spool. A different tool machines a center hole. The focus then moves to the other side as another tool completes the spool shape. The dimensions must be exact if this fishing reel is to perform flawlessly. They drill holes to both reduce the weight of the spool
and provide some ventilation for wet fishing line. They cut windows into the other side for an attractive look that further lightens the reel. Next, another aluminum puck is transformed into a frame for the spool and other parts. The frame goes into a bath of soapy water and plastic pellets, which rub the part clean. The final touch is a black oxide finish. They now transform this aluminum bar into feet, which will be used to mount the reel to the fishing rod. A laser engraves the company name onto these attachments. It also does a bit of custom engraving on the frame. A worker now inserts a bronze bushing into the center of the spool and uses hydraulic force to entrench it. He then positions a stainless steel ball on top of the bushing. He activates a press that drives the ball through it to expand the bushing to the correct internal dimension. Another worker applies a counterweight to one side of the spool. This bit of stainless steel will offset the weight of the spool handle. She installs the spool's magnetic locking mechanism. This molded polymer part has a tiny magnet inside. She applies a second magnet to it, followed by a release button. One final magnet and an aluminum cap, and this assembly is complete. She now installs part of the drag engagement system. It's this system that will create the necessary resistance on the fishing line for battling a big fish. She applies adhesive to screws and then uses them to attach the footing to the flywheel frame, using a screwdriver to set it to a specific torque. She then resumes the assembly of the drag system by placing a rubber O-ring in the frame's center groove. She installs the thrust bearing ring, which can be rotated by the fly fisher to adjust the drag setting. And it's now time to attach the spool to the fishing reel frame. She turns it to check the drag setting and adjusts it to its starting point. She secures the setting by inserting a pin into the bearing. Then she removes the center locking stage temporarily to assemble the knob base to the thrust bearing. She reinstalls the screw and covers the assembly with the drag knob. She turns the spool for a final inspection, confirming that this fishing reel operates smoothly. And now it's ready to put a positive spin on any fishing experience. Many gardeners are relying on nature to nurture their gardens. They're choosing compost-based soil mixes over chemically fertilized mixes. Compost is decomposed organic matter. Not only is it environmentally friendly, it's chock full of nutrients and useful microorganisms. Composting is the ecological alternative to burning or burying organic waste. It all starts at this composting factory with manure from farms, biodegradable solid waste from paper mills, and grass clippings and leaves from local governments. Some materials arrive in bulk, others in plastic garbage bags. Workers carefully inspect the leaves and grass clippings, removing any non-biodegradable objects that got into the bags. Things like pieces of plastic, rubber or metal, shards of glass, or even stones.
After combining all the waste ingredients, they add bulking materials such as wood chips and bark. Then they stack the mixture in piles to decompose. The mix's makeup is by no means random. It's scientifically designed to create an ideal environment for live microorganisms. Billions of bacteria and fungi grow and reproduce, feeding on the nitrogen and carbon that are naturally present in the organic matter. They slowly and gradually transform the waste into compost. Ich glaube, ich muss kotzen. Moment. Look like rich black earth. Oh, Scheiße. All this microbiological activity heats the waste piles to a steam 150 degrees Fahrenheit, even in the dead of winter. The factory turns the piles monthly to aerate them. This stimulates decay and ensures it occurs evenly throughout the pile. The active breakdown phase takes 6 to 10 months. Kann ich aussehen? Phase follows, an additional 6 to 8 months. Alles rot hier. The compost stabilizes. Because the outdoor piles are exposed to precipitation, high concentrations of nitrogen, phosphorus, Junge, was macht der noch hier? into the runoff water. Drainage ditches collect and carry this water to holding ponds. From there, it goes through a treatment system consisting mainly of aeration and settling ponds. As we see in this demonstration, they aerate the water and add certain chemical compounds. The pollutants bond and settle at the surface to be skimmed off. The treated water has to meet strict government regulations before it's released to the environment. Back to the compost now. Once the curing phase is over, the compost goes through a screening process which removes any lumps or foreign objects such as pebbles or partially decomposed wood chips. The finished compost comes out silky smooth. Before the compost is sent to market, it undergoes strict quality control testing. The factory's laboratory conducts detailed chemical analysis to ensure the compost is at precisely the right level of maturity and that it contains the correct balance of nutrients and stabilized organic matter. Then a series of growth chamber tests. To ensure the product performs well, the lab germinates seeds and grows test plants in compost-based mixes. Once the quality control department gives the green light, the compost can be shipped out, either in bulk or packaged bags. Compost is sold as is, or added to soil mixes. It improves the soil structure and actively retains moisture and fertilizers. Compost is a chemical-free way to nourish plants and stimulate their defense systems. This gives them extra strength to grow fast and stay healthy. Lass mal kurz googeln. Ich bin so zerstört, gell? iDrive. Ja. Jetzt anfragen.
Ja, die sagen Motorradführerschein ab 5 Tage. Ja. Ja. Da bin ich mal gespannt so. Ja, ob ich das in 5 Tagen machen soll. Ja. Ja. Es steht hier. Ja. Steht hier. Ja. Motorradbekleidung. Ich kaufe mir einfach so Protektoren, die kommen unter die Kleidung. Ja, ich kaufe mir keine. Also das mache ich nicht. So eine Volllederkombi ist unnötig für mich. Was steht hier? 5 Tage. Ja. 5 Tage. Stiefel? Ich habe Adidas Schuhe. Ja. Ja gut, dann. Also 5 Tage. Ich mache daraus einfach ein YouTube-Video. Ja. Ich teste 5 Tage Fahrschule. Und dann sage ich euch, ob es kacke war. Ja. Aber ich weiß nicht, in 5 Tagen. Gut, ich meine, ich kann ja Motorrad fahren. Ich habe einen Autoführerschein. Ne, ich habe B196. Ich kann Motorrad fahren. Deswegen kann ich das, glaube ich, nicht so gut beurteilen, wie jetzt jemand, der noch nie vorher Motorrad gefahren ist. Ja. Danke, Golem. Ja, aber jemand, der noch nie gefahren ist, da stelle ich mir, waren ja auf dem Übungsplatz in Mannheim und da waren ja auch Menschen, die sind noch nie vorher Motorrad gefahren. Und da hat man ja gesehen, wie unsicher die waren, ne? Wie dieses gewackelt hat auch da. Und das, ja, stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Einem Menschen, der noch nie vorher gefahren ist, in 5 Tagen dem das beizubringen. Ja, überleg mal, LKW ab 10 Tage. Ja. Das ist crazy. Ja. Aber wenn das müsste mal die Preise irgendwie hier ja, müsste mal die Preise erfahren, aber so ein hohes Moped, ich weiß nicht. Der Ablauf. Jeden Samstag wieder bei uns ein kostenloser Schnupperkurs. Nee. Ja, das war 4 bis 6 Wochen vor dem. Ach so. Okay. Alle 6 Tage in der Woche hast du 2 bis 4 Doppelstunden. Junge. Und jeden Tag 3 Praxisstunden. Oh Junge. Du bist ja komplett gefickt. Ja, du bist ja komplett gefickt, Mann. Jeden Tag 3 Praxisstunden und 2 bis 4 Doppelstunden Theorie. Da musst du arbeitslos für sein, ne? Ja. Kilian war bei der Fahrschule Fischer. Kann sein, dass ich gleich die Kamera kurz ausmache, weil ich kotzen muss. Komm mal, gucke dir an, den Mann. Ja. Gucke dir an. Dieser Mann. Ja.
Hey Bruder, ich glaube, ich bin auch gleich weg. Ja, ich glaube, ich leg mich auf die Couch. Ich bin wirklich sehr müde. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, ja. Dass es mir nicht so gut geht. Ja, guck dir mal mein Gesicht an. Ich sehe aus wie ein Zombie, Alter. Ja. Ich sehe immer noch gut aus, aber... Hier ist alles wund und rot um mein Gesicht, wo meine Körperflüssigkeiten rauskommen. Ja. Es tut alles so weh. Ja. Nee, ich glaube, ich werde euch zu meinem Vater rüber raiden. Ja. Ich bin komplett Knockout. Komplett Knocky, ich kann nichts machen. Ich habe Gelenkschmerzen, mir ist übel. Ich muss kotzen, glaube ich. Ja. Ich kann kein Essen drin behalten. Ne? Ja, bin echt. Ja, mir geht's wirklich nicht gut. Meine Ohren sind zu. Ja. Ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt, wenn ich vielleicht erst am Mittwoch wiederkomme. Aber bis Mittwoch muss ich gesund sein, weil wir am Mittwoch das Motorrad angucken gehen. Wenn es passt, nehmen wir es direkt mit. Ja. Ja, es ist alles rot und entzündet. Seht ihr das an meiner Nase? Ich habe irgendwie komplett Nasenbluten. Ja. Ich weiß nicht, wie es mich zerlegt hat. Ja, guten Morgen. Ich bin komplett gefickt. Ja. Ich bin komplett gefickt. Ja, Scarlett, ne? Ich guck mir dein Instagram an, vielleicht geht's mir morgen schon wieder besser. Ja. Okay, Freunde, ich werde euch rüberreden zu meinem Vater. Ich bin echt müde. Ja. Wir sehen uns dann, wie gesagt, spätestens Mittwoch, ja? Spätestens Mittwoch sehen wir uns. Ja. Bis dahin, sag ich mal, Battle off. Ja, guck ihn dir an, diesen Mann. Jawohl. Schön die Orangenlimo. Ah ja. Ja. Auf Wiedersehen, ja? Bis spätestens Mittwoch. Ja. Bis spätestens Mittwoch. Ja. Ciao.